Okay. Yeah. Na uliweza kudeal aje na hiyo situation mpaka sasa? Because sasa tukiongea na wewe hata before ukae kwa hii interview, yani wewe ni mtu wa bidii, unaendelea na shughuli zako, unatafutia msichana wako, mtoto wako. Ilikuwa ngumu, mpaka sasa ni ngumu. Si ati ni rahisi, ni ngumu. But ilikuja nikakubali. Sasa watu wakishasema hivi na hivi, huwezi toa kwa akili ya watu. Iko kwa akili ya watu, na society ya Kenya inataka mwanaume anakuwa strong. Hata kama unapitia shida gani, useme usilielie, kuwa strong na jitume na upiganie mtoto wako. Hiyo inakuwa nikaifanya kwa na nguvu mpaka sasa hivi. Na pia nilikuwa nimeweka Mungu mbele. Okay. Kwa kila kitu nafanya, naomba Mungu anisaidie na niguide vizuri. Okay, so kwako unaweza sema kwa mwanaume ambaye amepitia kitu kama hii, ni kitu gani watu wengi hawaelewi yenye sahi wewe unaweza eleza ama unaweza ambia wanaume wengine? Historia ya PPH kwanza naweza sema saizi mwanaume wote kama kuna mwanamke akona mimba, amwandamane naye wakina clinic, akuenda naye clinic, alafu anajua vitu anaandikiwa na pia daktari anasema kumuhusu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni achunge mtu wake. Akiwa hiyo duration ya akiwa na mimba, akuwe naye karibu. Ndio akuwa anamsaidia, kama anasikia hivi anaona hivi anamwambia. Juu kuna vitu zingine pia wanawake watuambii, wanakukaa nayo sijui ni kwa nini. Okay, hiyo utatueleza zaidi because ulikuwa unasema bibi yako alikuwa nakuficha kidogo vile alikuwa na hisi, vile alikuwa anasikia, so akutaka kuambie yani upate wasiwasi. Alikuwa anajua akiniambia itanivunja roho, hivyo anakuja akaniambia. Sasa kwa anataka kuniambia nijue nini inaendelea. Okay. Alafu najua kuna ile society imeweka tukiwa na twins ati bwana anaweza kuacha bado. Kuna mila zinaweka vitu kama hizo mila pia. Okay, sawa, utatuelezea zaidi. Lakini Marianne, you know, the situation here ni issue ya excessive bleeding. You go the first time ufanye CS. Yeah. So unajua it's such a miracle that you're sitting here and it's first, second, third, fourth time. Unaona, and is there something you discovered kwa mwili yako ukasema nimepoteza damu, I should eat better, ama this time nikikari mtoto nitaenda kwa hospitali ama nitaongea na daktari? Ni wakati gani ulianza ku notice okay, there's a problem and I need a solution here before as this thing was happening along the way? So when I lost my baby, ndo nilikuja nikajiambia mwenyewe there must be something I have to do about it, because it may happen the first time, the second time na the third time. Sina knowledge, sina mtu mwenye ananiambia kile nafaa nifanye. So vile nilipata my fourth pregnancy, na huko kwa wanashtuka au madaktari wakiona una bleed as much as you did? Sijui mbona hawako wanashughulika. Na wewe mwenyewe ulikuwa unajihisi aje? Nilikuwa na feel niko weak, nilikuwa na feel cause nakumbuka nilikuwa nikikaa mali nimekaa kwa kitanda nasikia kizunguzungu. But sasa ukiambia daktari anakuambia mama jikaze, si tuko na emergencies mingi. Yeah. That's what I went through on my first hospital. Yenye nilienda ndo nika notice mtoto wangu amekufa. Na okay, and how was now with the children who are alive, how was breastfeeding? How was taking care of them? Because if you're feeling dizzy, hauna nguvu. Unaona, hata kukula saa zingine ni shida. So vile nilipata hii pregnancy ya my last born, nilikuwa at least nimerecover, nilijua balanced diet yenye nafaa kukula cause nilianza clinic mapema. So wakiangalia my previous situations waliona kuna shida. So nilienda a bigger hospital for antenatal clinics. So hapo at least walikuwa wananimonitor vizuri. Mpaka nika go through labor, nikakuja nika give birth na nikaanza clinic ya mtoto. Okay. Yeah. So ulikuwa unatueleza about a particular point with the child who unfortunately died, ukimbeba. So ulisema hiyo care ulipata hiyo wakati when you went to the other hospital. How do they take care of you? Na walikuambiaje? Walikuambia ni PPH? Walikuambia this is what you need to do? Ama how do they advise you on all this? So vile nilienda hiyo hospitali ingine, sasa nilienda nikatolewa mtoto. I went with the previous scan from the previous hospital. So daktari aliziangalia, then ikakuwa sasa ni emergency. So at least kila mtu aliyekwa kando wakanishughulikia. So vile nilitoka theater, I got advice from the doctors. Nikaambiwa what you are seeing from your previous situations ni kama uko na shida when it comes to giving birth.
So hapo ndo nilijua kuna PPH, sikukuwa najua. Hapo ndo at least nilikuja nikajua, nikapata knowledge kidogo from the hospital, then nikakuja mtaa, nikapata kuna a certain organization yenye nakuanga, wana advocate for maternal health. Yeah, so hapo ndo at least nilijoin na nikapata knowledge. Okay. And Dr. Laura, I'm curious, at any, you know, point or anywhere in this conversation, is this particular, you know, a topic something that is linked to genetics anywhere in the line of the family? Is this something that unfortunately happens? Because one of the things that you see when you're doing your research is you cannot see where it's predisposed because you're ABCD. Yes. It just unfortunately, oh, okay, I'm having this particular issue. So just paint this picture for us so that it's, you know, clear. No, nothing to do with genetics. And that's why health staff need to be at a heightened awareness whenever they are delivering a woman, to note that at this point, this bleeding is actually excessive and I need to do something. So it's a duty of any health staff who's managing a woman. So what has happened? Because of the lapses we had noticed, or rather that had been noticed as occurred in Marianne, where a woman bleeds, is dizzy, and there is no quick response, we now have guidelines in the country. And what those guidelines do is that they actually tell you that when you notice 1, 2, 3, know that woman has excessive bleeding and start doing 3, 4, 5. Well written. And there's even something called a drip that is put on the delivery bed that will actually show how much blood the woman is losing. So instead of using guesswork or, you know, taking too much time to diagnose the problem, we now have a very easy way to diagnose, to monitor, diagnose it, manage it. And this was through research that was conducted in this country and other countries called the emotive trial. Yes. So we now have ways. We may not know that this woman will bleed, this one won't bleed, but if a woman bleeds, as a country, we know what to do. I see. Na sasa Ronald, sale unaongea na wanaume wengine na maybe hao wanaogopa kusema pia wamepitia shida tu kama wewe. Huwa unaweza kuwaelekeza venye ulikuwa unatuambia, yani sio kitu rahisi yenye umepitia, lakini ni kitu ambayo unaweza mueleza mtu mwingine na elewe kwamba there is a way. It still won't be easy, but there is a way. Yeah. So nimekuwa nikiongea na watu, but so far nimepata tu na mtu mmoja, yule pia alipoteza bibi. Mwanaume mmoja? Yeah. Na yeye pia alipoteza bibi kwa njia tofauti. Yeye bibi yake mtoto alitolewa kwa tumbo kama bibi maisha ya kufa. Kama kesi ya Marianne hivi sasa. Yeye bibi alikuwa ashakufa lakini mtoto akatolewa kwa tumbo. Oh, I see. It's the other way around. Yeah. Oh, I see. Yeye ndio tulishapata naye so far kwa wote. Tukaongea naye, but hajakuwa pia rahisi pande yake. So ni kama tunakuwa tunanipa moyo na nampa moyo, na tunaendelea na maisha. Na pia yeye amepitia hiyo societal stigma. Yeah. Sana. Wajua shida yetu sasa kama upande wa wanaume, wanasema wewe bibi hafai kukufa, wewe ndio unafaa ukufe, bibi abaki, yeye ndo atalinda watoto, mwanaume zilinda watoto. So ana prefer ndio kufa, na kama uko hai kama mimi sasa, wanasema tu ulitoa familia kama kafara. Ndio mind ya watu wengi. Mimi nilikuwa nimeambiwa nimeuza mpaka watoto, mpaka nikakuwa threatened na kupelekwa kwa DCI. Na kushtakiwa niseme nimeuza, mpaka wakaenda wakapata mali watoto wako, ndio wakatulia. Juu nilitoa watoto wakiwa, hiyo nyakati ilikuwa corona na watoto walikuwa kwa newborn unit. So kama wewe si mzazi ungeenda kuwaona, hata kama wewe ni shosho ama auntie ama uncle ungeenda kuwaona. So pia walitolewa, nilikuwa nimekuwa advised watoto wasiguzwe na watu wengi na pia wasione na watu wengi. Juu nani ako na ugonjwa, nani ana corona. Hiyo nyakati corona ilikuwa mingi 2020. Okay. So pia niliwatoa nikawapeleka nyumbani. Hapo nikaambiwa nimesafisha watoto nimeenda kuwauza. Asikuwa nimeenda kuwauza. Okay. Kwa nimepeleka tu mahali safe. Okay, sawa, naelewa. Na Marianne, familia yako walikuelewa na walikusaidia ile wakati ambao ulikuwa unapitia hii shida? Waliweza kuelewa ni nini
na pia wao wakasema okay, sasa hii tutembee pamoja, tusaidiane na watoto. Walikuwaje? Yeah, familia yangu walikuwa hapo, at least walini support. Yeah. Okay. Walikusupport aje Marianne? Walini support first. Yeah, because unaona kama Ronald anasema shida niyo, hata familia inaweza kuja ikuangalie. Shida yako nini? Na sasa zingine hata wanawake wanaweza kuangaliwa, na wewe ukizaa kila wakati uko na shida yako nini? Unaona kuna wale ambao wako progressed na views zao on culture, lakini kuna wale ambao they are not progressed at all, you know, kwa understanding yao ya culture. Unaona, so tungetaka tu kuelewa zaidi walikusaidia aje? So first my mom amekuwa hapo all along. So vile alikuja akaelewa what happened for my last 2 babies mpaka huyu mmoja mwenye alipass. At least sijui kama research ama alifanya nini, but at least alikuja na knowledge on PPH, ndo at least alinifunza zaidi about PPH, na ndio vile nilipata sasa mimba ya mtoto mdogo mwenye niko na yeye, aliniguide mpaka clinic kuanzia mimba yangu kiwa 2 months. Because alijua niko na shida na hakukuwa anataka the same thing happen. Okay. Na kuna challenges gani umeface kwa sababu ya hii situation ya PPH? So challenges nimeface ni the same na Ronald, stigma kwa society iko. Kama gani? So like mimi nilikuwa naambiwa kuna something watu wana believe kwa society, once umezaa mtoto akakufa wewe ndio uko na shida somewhere. So like mimi nilikuwa naambiwa maybe kuna kitu nilifanya sikuwa nataka mtoto, like my friends maybe walikuwa na believe sikuwa nataka mtoto, that's why nilidelay, nikangoja mpaka nikableed, nikaenda hospitali. Also wanaona ni on purpose? Yeah, wanaona it's like on purpose. Okay. Lakini sasa wamepata information ama bado huwa wanakuangalia? Sasa wamepata information because for one niko kwa an organization inaitwa Mama Zetu CBO, where we advocate for maternal health in alliance with White Ribbon Alliance. Mahali pia tunafanya FGD discussion on maternal health, PPH. Yeah. Okay. So at least sahi my friends sahi wako na knowledge, so hawa put blame on anyone. Yeah, sahi wako na knowledge. I see. Now, Dr. Laura, we have 15 counties affected, you know, a lot by maternal deaths and also this, you know, situation of PPH. Now, there are 2 angles here: societal and cultural views, perspectives, which are retrogressive, that could affect even the way the information is taken in to help others. And now there's also now the information sensitization that more doctors need to get at whatever level, you know. So how is this being done? Because, you know, on a realistic level, ideally we are supposed to have all this done, disseminated, different counties, but we have different problems. You know, we still have a problem with the enrollment of, you know, SHA and SHIF, you know, rather people getting from NHIF to these particular programs. It is still having its challenges in court and out of it. You know, so there's so many myriad of issues, but we still have a prevalent thing. And even right now, as we speak, a lady somewhere may be going through this. So what can be done? What is a possible solution? So what I can say is that the government is doing their bit. And then you have partners, for example, my organization UNICEF, who come in to support government's efforts. What do? We train the health staff on how to manage pregnant women, and especially PPH and other causes of death in pregnant women. We also support what is called social behavior change, working with communities to give them information, either through the community health promoters or using what we call the community decision makers or resource people. So there are ways of getting this information out. Right. It just requires that partners work together with the government, support government's effort as we march towards a common goal, which is reducing maternal mortality. Okay. And now, Ronald, vile tunaenda kumalizia, msana wako sasa anaendelea kukua
na unajua watoto wana maswali mengi like mamangu yuko wapi, mbona naishi hivi, niko wapi, nini nini. So huwa ukiongea naye tuseme kama ameanza kukuuliza haya maswali wamno amewahi niuliza wakati anacheza na watoto wengine, hata asikia mamangu, watoto wakisema mamangu ataniletea hii, Kuja kaniuliza baba na mama ataniletea nini? Namwambia mama alienda safari atakuja tu. Bado ni mdogo siwezi muelezea. Kwa maisha yana anajua mama. Miaka 4 sasa. Miaka 4 sasa. Kwa maisha kana anajua mamake yako ushago. So ndio amekuwa kibelieve sana. Okay. Yeah. I see. And Marianne, do you think children sometimes una kama wako unajua au ajui shida ni gani au unajua mom yuko sawa, alafu unfortunately the other one was of course hayuko hapa na sisi, but saa zingine wakiongea na wewe na you not sijui kama sasa yuko strong uko before niendelee kuuliza swali, uko strong, uko ganga, uko poa, uko sawa because unajua nitaka kuuliza kama kuna wakati ambazo you still would feel weak, unaona, ama unwell na maybe watoto ni wamekuwa wakubwa wanaangalia mama yuko sawa, unawaambiaje? Huwa na feel weak cause nikitoka hosi niliambiwa for one siwezi fanywa CS tena, so siwezi pata mtoto mwingine after now my last kid. So kuna time na feeling tu niko weak. Hiyo kitu ni traumatizing, haijai nitoka kabisa. Watu na recall especially ikifika that day on 12th December huwa na feel tu mwili yangu haiko sawa. So watoto wakiniuliza mam shida nini, naambianga tu niko sawa, ni vile nakumbuka tu brother yenu alipass on a certain day. Yeah, watoto wangu ni wakubwa niliwaambia. Okay. Na walichukuliaje? So walifeel vibaya, so kila saa wananiambianga mam utatuletea brother mwingine. Yeah, something like that. Pole Marianne. And Ronald, unapata any counseling? Since ifanyike sijawahi pata counseling. Yeah. Sijawahi hata nimeanza kuongelea hii mambo like 2 months ago. So that was the first time. The first time kuongelea ni 2 months ago. All right. Yeah. So Dr. Laura, because we are winding up, right? How important is counseling in this matter? Like she said, she's still traumatized. And every time that date reaches, there's something in her that is unsettled. For Ronald, this is literally today is literally the anniversary of his wife's death. And asante kwa kuwa na nguvu wa kuja hapa. Tunashukuru. Nashukuru pia. But how important is counseling for mental health? Well, as it is said, there's no health without mental health. Counseling is very important. These 2 individuals, they've undergone a very traumatic life experience, one which has altered forever how they perceive families, not only their own families, but also their larger families. You heard Ronald say that he didn't feel that support. For Marianne, every anniversary is a reminder, and it sort of affects how she lives her life on that day. So we do need counseling. Counseling for both the mother, the survivor, and the partner who is now left to bring up a family. But you also need to move outward to the larger family so that they are able to support the 2 in their lives. So counseling very important, not just once, not twice, but ongoing until the individual is able to live and have a fond memory of that experience. I see. And I want to thank each and every one of you for coming here today. Najua mko na haikuwa rahisi, lakini mmekuja na tunashukuru sana because awareness is what we need. We need more information, more awareness on what PPH is. Na kuna mwanaume pahali sahi amekuangalia Ronald na amepata nguvu. Nasema kuna mwingine ameongea na sahi najua. Na we Marianne pia wanajua wako peke yao. Na pole. Na pia pole. Asanteni kwa kuja. Thank you, Dr. Laura. Thank you very much. Right, so our guests for this conversation have been Ronald Otieno. Now, Ronald here lost his wife to PPH, that is postpartum hemorrhage, and Marianne Wangari here is a 4-time
PPH survivor. We've also been talking to Dr. Laura Onyengo, UNICEF specialist, maternal and newborn health, who's been giving us, of course, a perspective, an expert perspective on what PPH is and how we can better understand it. This, of course, has been our interview section. You're watching Friday Live, and I'll be back with the sports news. K24 Sports News, powered by Mozart Bet. Back to the future. The future is simulate. Bet smarter. Win faster now. Be a winner. Welcome back, and thank you so much for staying with us. Now, of course, it's time for the sports news. The High Court in Kitui has ordered the suspension of the election of the FKF County Football Federation that was scheduled to be held tomorrow, rather. Now, the case presented by a group known as Kenya Football Association, KFA, and in their petition, their emerging group is alleging that FKF has failed to comply with the Sports Act, and thus the federation cannot oversee the process that will culminate with the presidential polls on December 7th. They also wanted an urgent directive for the sports registrar to revoke FKF's certificate of registration. The case will be heard and determined on Tuesday, November 12th. On the same person. Why did you reject that ballot? Most importantly, I wanted to introduce to you the CEO of FKF. He's here with us. He's so maybe like for us. Now, the Chief Executive Officer of Extreme Sports, who is also the Deputy Chairman of the Muranga Seal Club, Hussein Mohammed, has expressed his dissatisfaction with the action of the High Court in Kitui to stop the county election, saying that it may deter efforts to develop football in the country. Very disappointed by the developments in terms of stopping the FKF grassroots elections. My team and I were very well prepared for the upcoming elections. We just want to urge all our candidates to be patient, to wait for next week so that we can have clear directions. But I want to give all Kenyans the confidence that inevitably we will get into office and fix this game. Football is the biggest sport in the world. Fortunately, in our country, it's not taken seriously. The challenge with all these court cases and the litigation that is going around football right now is that it risks our hosting rights for CHAN next year, and also inevitably maybe the AFCON 2027 might be at risk. Eventually, we will have these elections, and eventually the delegates will make their decision. Now, National Rugby 15's head coach Jeremy Parwater has announced the 23-man Simba squad that will be taking on Uganda in the opening leg of the Elgin Cup at the RFUA grounds on Saturday. The team will be captained by George Nyambua, with Eugene Sifuna his assistant. This is the first game the Simbas will be playing since the July tournament, which was, of course, the Rugby Cup. Of course, there's always considerations for things like injury and the fact that we're coming off a pre-season for most of the clubs, but then we do have all the players that we want. There are a couple of players overseas, foreign-based players. I think for this window, it was good to just look and see how we can work, especially with the local-based players for the Elgin Cup, and look at how we then look at the depth moving into the World Cup qualifiers here next year, and definitely we'll have a bigger pool for players for selection next year. We know what to expect from them, also for us preparing for next year's qualifiers. It's in Uganda again, so this is very important to us, and also with the squad is to, as far as possible, keep the guys together, and you'll see we introduce a lot of new players
along every test that we play, there's 2 or 3 new players that we bring in, because we know the squad that we have, and we just have to build the depth. So we know it's going to be a tough game tomorrow. We want to showcase some good rugby, and I mean that's what we stand for. The Kenyan team, we like to play expensive rugby. We take chances with limits, but we want to play good rugby and to attract people to come. And I think the people, when they come here tomorrow, they will really see some good rugby and they will enjoy themselves. So I hope they will all come and watch a good game of rugby. Now, Ivorian winger Amad Diallo scored a second-half double, giving Manchester United their first Europa League win over Greek champions PAOK at Old Trafford. Here are the highlights. Diallo from the deeper position. PAOK now well set defensively. Fernandez with the cross. Diallo with a header back in. Is it creeping in? It's gone in! And Manchester United have broken the deadlock. Manchester United's best player goes for goal again, and what a goal it was! And Amad Diallo strikes again, and Manchester United have their second. They have the 2-goal buffer.